Dames en heren, ladies and gentlemen, after this little logistical challenge, I would like to welcome you in the aula of our university. We have a special event today. It is the double inauguration of two professors in the Faculty of Health Medicine and Life Sciences, particularly in the Research School Karim, and they will present their lectures back to back. First, I'm proud to introduce Dr. Prof. Volders, who is appointed as Extraordinary Professor of Genetic Cardiology in the Faculty of Health Medicine and Life Sciences. And the title of his lecture will be Under Icebergs, and since he will talk in Dutch, it's called Onder IJsbergen. Dr. Volders. Zeer geachte meneer de prorector, hooggeleerde professor Scherrebier, hooggeleerde professor De Vries, hooggeleerde professor Unger, hooggeleerde professor Krijns, hooggeleerde professor Hakking, overige leden van het college van toezicht van deze leerstoel, collega-hoogleraren en andere leden van de Universiteit Maastricht en het Maastricht Universitair Medisch Centrum, plus zeer gewaardeerde collega's van Karim en van de afdeling cardiologie, collega's uit het land, esteemed colleagues and friends from abroad, highly esteemed professor Stoll, dear Monica, familie, vrienden, belangstellenden, zeer geachte dames en heren, dank voor uw aanwezigheid. Het is voor een landrot als ik niet vanzelfsprekend om te oreren over ijsbergen. Een natuurfenomeen dat ik enkel van grote hoogte heb mogen aanschouwen tijdens transatlantische vluchten over de Noordpool. Recent nog. In de kilte van het poolwater ligt het grootste volume van een ijsberg verborgen. 80 tot 90% bevindt zich onder de oppervlakte. En juist vanwege die verborgenheid, het verhuld blijven van een immense basis, heeft de onderkant van de ijsberg spreekwoordelijke betekenis gekregen. Op zeldzame momenten kantelen ijsbergen om, hetgeen tot grote waterverplaatsingen leidt en een schip kan doen zinken. Het is ook gevaarlijk voor nabijvarende schepen. En dat blijkt dat de harde, hoekige onderkant, die een schip zo groot als de Titanic kan doen zinken, van een adembenemende schoonheid is. De getoonde foto die getuigt hiervan. Als stellig van een kunstenaarsfamilie met wortels in Meersen en Valkenburg ben ik wel vaker op zoek naar metaforen om situaties, mechanismen of andere abstracties te karakteriseren. Als dat lukt, stemt het tot tevredenheid. Enige kunstzinnige aanleg komt erbij goed van pas. Maar voor mij is het duidelijk dat de meeste artistieke genen, die ooit per conceptie te vergeven waren, bij mijn zus Claudia terecht zijn gekomen. Het volgende schilderij van haar hand, getiteld The Tree of Life, is een bewijs hiervan. Deze levensboom heeft alles te maken met de inhoud van de dubbel-inauguratie van professor Stoll en mij. Ladies and gentlemen, some of you have come from far. Your presence here today means a lot to Monica and me. It is highly appreciated by Maastricht University. Given our different nationalities and your diverse backgrounds, we find it appropriate to deliver in two languages. I will give my speech in Dutch, as you have noticed, and Monica hers in English. Dames en heren, graag wil ik u in de komende 35 minuten informeren over mijn strategische leerstoel in de genetische cardiologie aan deze universiteit. Daartoe zal ik ingaan op ontwikkelingen van de cardiologie en de genetica, enkele van mijn persoonlijke ervaringen noemen en een blik op de toekomst werpen.
Deze leerstoel is onderdeel van het topreferentenprofiel hart- en vaatziekten binnen het Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus. U ziet rechts de andere profielen zijn ademhalingsziekten, kanker en neurointerventie. Binnen hart- en vaatziekten worden naast genetische cardiologie verder uitgebouwd de aandachtsgebieden complexe hartritmestoornissen en hartfalen, vaatziekten en trombose. Sedert enige jaren wordt van overheidswegen aangestuurd op de clustering van topreferente functies binnen de universitair medisch centra. In de zorg gaat het daarbij om zeer specialistische behandeling van patiënten voor wie geen doorverwijzing meer mogelijk is. Meestal personen met een zeldzame aandoening, een moeilijk te diagnosticeren probleem of een moeilijk te behandelen probleem, een eenvoudige aandoening die complex wordt door de combinatie van ziekten of een uitzonderlijk beloop van een veel voorkomende ziekte. Dit vertaalt zich vaak in een grotere zorgzwaarte per patiënt of in het feit dat bijzondere expertise noodzakelijk is. Patiënten moeten altijd bij tenminste 1 universitair medisch centrum terecht kunnen in Nederland. Ze hoeven niet uit te wijken naar het buitenland. Topreferente zorg vergt een multidisciplinaire aanpak, hangt nauw samen met fundamenteel en translationeel wetenschappelijk onderzoek en vereist een speciale infrastructuur. De zorg voor patiënten wordt met hoogwaardige onderzoeksresultaten gevoed, gevolgd en geëvalueerd. Via de specialistische opleiding en richtlijnen worden nieuwe behandelmethoden geïntegreerd in de reguliere zorg. Ondanks vele goede intenties levert de combinatie van zorg, onderwijs en wetenschap nog veel organisatorische uitdagingen op binnen academische klinische afdelingen. Met de instelling van de leerstoel genetische cardiologie aan de Universiteit Maastricht wordt langs de as van klinische cardiologie, experimentele cardiologie, moleculair genetische biologie, statistische genetica en kennistechnologie invulling gegeven aan een sterk translationeel onderzoeks-, onderwijs- en zorgprogramma. En in dit verband prijs ik mij als cardioloog en huidig voorzitter van het laboratorium experimentele cardiologie gelukkig met de combinatie van klinische en experimentele cardiologie binnen 1 afdeling onder de hooggeleerden Krijns en Brunner-La Rocca en binnen het Cardiovascular Research Institute CAREM onder de hooggeleerde Unger. De jarenlange uitstekende samenwerking met de hooggeleerden De Wind en Heijmans, de zeer geleerden Schroen en Da Costa Martins en vele andere collega's wil ik hierbij speciaal noemen. Tevens is er een stevige band opgebouwd met de statistische genetica en de genetische epidemiologie van professor Stoll. De klinische genetica onder de hooggeleerden Brunner en Glats en de afdeling Data Science and Knowledge Engineering onder de hooggeleerden Peters en Westra. Hart- en vaatziekten zijn nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak in de westerse wereld. In de afgelopen decennia is er significante vooruitgang geboekt in het definiëren, diagnosticeren en beïnvloeden van risicofactoren ervan. Voorbeelden van risicofactoren zijn hoge bloeddruk en te hoog cholesterol, suikerziekte, te weinig beweging, roken en familiaire belasting. Ten aanzien van de behandeling heeft de opkomst van hartbewakingsafdelingen, hartchirurgie, dotterbehandelingen, pacemakers, implanteerbare cardiale defibrillatoren en geneesmiddelen, diverse geneesmiddelen, geleid tot significante reductie van de sterfte. Veel aandoeningen kunnen tegenwoordig met beeldvorming en biomarkers in bloed of weefsel geavanceerd worden aangetoond, zelfs als ze zich nog in een subklinische fase bevinden. Dat wil zeggen, als de persoon er nog geen klachten van heeft. Ondanks deze vooruitgangen worden vele ziektemechanismen en in het bijzonder verschillen in ziektepresentatie tussen individuen nog slecht begrepen. Genetische studies hebben in dit verband enorm bijgedragen aan het verbeteren van de inzichten. Grote aantallen genetische mutaties zijn geïdentificeerd in de loop van de tijd die geassocieerd bleken te zijn met abnormale cardiovasculaire ontwikkeling, klep- en vaatwandgebreken, erfelijke structurele hartziekten, primaire elektrische hartziekten en plotse dood, cardiovasculaire inflammatie en immunologische afwijkingen, gevoeligheid voor virusinfecties,
veneuze en arteriële trombose of de respons op medicamenteuze therapie. De link tussen mutatiedragerschap en ziektemanifestatie is echter niet altijd evident. Onder de dragers met dezelfde mutatie worden vaak aanzienlijke verschillen gevonden in de genotype-fenotype relaties. Hierin ligt een uitdaging voor de toekomst, zowel bazaal wetenschappelijk als klinisch. In 2001 werd de nagenoeg complete sequentie van het menselijke genoom gepubliceerd in de vakbladen Nature en Science na vele jaren van onderzoek. Waar men had gedacht wel 100.000 of meer eiwitcoderende genen te identificeren, bleek de mens slechts ruim 19.000 verschillende exonen te bezitten. Beduidend minder dan het aantal coderende genen in diverse andere species, waaronder sommige wormen. De enorme berg data die uit het humane genoomproject is voortgekomen, had en heeft nog steeds grote impact op het ontwikkelen van nieuwe methodes voor de vroegdetectie van ziekte, op het ontrafelen van complexe aandoeningen zoals slagaderverkalking, suikerziekte en hoge bloeddruk, op de mogelijkheid om het complete genoom van individuele personen te sequencen tegen relatief lage kosten en het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden. Allang voor 2001 was duidelijk dat sommige zeldzame hart- en vaatziekten een patroon van Mendeliaanse overerving kennen, waarbij een patiënt van één of meerdere ouders, beide ouders moet ik zeggen, een ziekteveroorzakende eigenschap heeft gekregen. Meestal gaat het om monogenetische aandoeningen, waarbij een enkelvoudige mutatie een groot ziekteveroorzakend effect heeft. Op de volgende figuur is dat links weergegeven. Van zulke aandoeningen zijn voorbeelden familiaire hypercholesterolemie, hypertrofische cardiomyopathie en bijvoorbeeld ook lange QT-syndroom. Echter veruit de meeste aandoeningen blijken een oligo- of polygenetische basis te hebben en zowel overerfbare als omgevingsfactoren spelen een rol bij het ontstaan van ziekte. In deze conditie hebben meerdere genvarianten die afzonderlijk geen of slechts een gering effect hebben, in complexe samenhang wel pathologische consequenties. In de moleculair-genetische diagnostiek ligt de focus nog vooral op koppelingsonderzoek en de analyse van kandidaatgenen of grotere exoomregio's van het DNA. Maar sinds enkele jaren wordt ook de betekenis van modifier genes, copy number variants, waaronder inserties en deleties, en niet-coderend RNA voor de modulatie van genexpressie en de verklaring van genvariatie tussen individuen steeds duidelijker. Dit bevordert de ontwikkeling van moleculaire therapeutica, bijvoorbeeld antagomiers als remmers van microRNA. Genome-wide association studies blijken van waarde bij het vinden van nieuwe genvarianten bij complexe aandoeningen of bij fysiologische diversiteit. De figuur boven mij toont de progressieve herkenning van laagfrequente en veel voorkomende genvarianten als medeplichtigen aan het ontstaan van ziekte. Op dit moment zijn we nog onvoldoende toegerust om deze medeplichtigen bij iedere patiënt te identificeren. Dat is dus één van de uitdagingen waar we in de komende jaren voor staan. Cutting-edge fenotypering, dat wil zeggen diepgrondige functionele beoordeling van patiënten, is daarbij van het grootste belang. Juist door het opsporen en herkennen van subtiele, naast robuuste hartafwijkingen, zal de expressiviteit van genvarianten scherper in beeld komen. Voor patiënten betekent dit betere kennis over erfelijkheid en ook over hun ziekte- en complicatierisico's en hun behandeling. Concluderend stimuleren deze genotype-fenotype-studies in belangrijke mate toegenomen ziekteinzicht, risicovoorspelling van het optreden van ziekte of complicaties en personalized medicine. Veel instituten, waaronder het Maastricht UMC+, investeren daarom in een infrastructuur waarin naast geavanceerde genetische technologie, bioinformatica en epidemiologie ook translationele pathofysiologie en systeembiologie sterk zijn ingebed. Vanuit operationeel oogpunt vraagt dit om hooggekwalificeerd academisch personeel en multidisciplinaire interactie.
Binnen de multidisciplinaire groep cardiogenetica van het Maastricht UMC Plus werken cardiologen, klinisch genetici en klinisch moleculair genetici intensief samen ter behandeling van patiënten met de verdenking op of het aangetoond hebben of zijn van erfelijke hartziekten. Genetica-collega's Dr. Ingrid Krapels, Dr. Paula Helderman en Dr. Arthur van den Wijngaard zijn al jaren partners in crime, naast andere medewerkers van de afdelingen klinische genetica en cardiologie, waarvoor heel veel dank. De criminologie viert vandaag hoogtij. Cardiogenetische patiënten worden geconsulteerd tijdens ziekenhuisopnames of op de polykliniek, vaak door de cardioloog en de klinisch geneticus samen. We hebben maandelijks multidisciplinaire besprekingen over de genetica van hartritmestoornissen en de genetica van structurele cardiomyopathieën. En er komen zowel zorg- als onderzoeksvragen aan bod. De groep cardiogenetica heeft een verwijsfunctie voor de regio en voor Nederland. Dames en heren, binnen de cardiologie geldt het probleem van plotse hartstilstand als een van de grootste uitdagingen. De getallen liegen er niet om. Per week krijgen ongeveer 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Van hen heeft de helft nooit eerder klachten gehad. De overlevingskansen van deze mensen zijn nog steeds gering. Zoals op het plaatje links te zien is, dalen die met de minuut, indien niet adequaat wordt gereanimeerd, tot 0% overleving na 10 minuten. Indien wel wordt gereanimeerd, groeien de overlevingskansen significant. En in dit verband is het fantastisch dat in onze eigen regio Limburg, maar ook in andere delen van Nederland, door de niet aflatende inzet van collega's, waaronder zeker ook de hooggeleerde Gorgels, vele vrijwilligers en organisaties als de Nederlandse Hartstichting en de Hart- en Vaatgroep, op grote schaal reanimatieonderwijs wordt gegeven. Verder worden publiek toegankelijke automatische externe defibrillatoren geplaatst en wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. En deze initiatieven hebben de overleving bij plotse hartstilstand in de bevolking gunstig beïnvloed. Cruciale informatie over het voorkomen van plotse hartdood in de regio Maastricht werd verzameld en gepubliceerd in de jaren 90. Collega Jacqueline de Vrede Zwagemakers en collega's van de cardiologie onderzochten mensen tussen de 20 en de 75 jaar in de algemene populatie en vonden dat per jaar ongeveer 1 op de 1000 van hen plotseling overlijdt. Kamerfibrilleren was de belangrijkste acute doodsoorzaak en deze letale ritmestoornis ontstond in veruit de meeste gevallen in het kader van een hartinfarct. Hoewel dit nadrukkelijk wijst op de rol van zuurstoftekort en infarcering als arythmogene substraten, zijn andere invloeden ook belangrijk. De hooggeleerden Wilde en Bedzina van het Academisch Medisch Centrum en hun onderzoeksteams in Amsterdam verdienen credit voor de inzichten die zij hebben verschaft. Zij vonden dat het optreden van plotse dood bij ouders, broers of zussen een risicofactor is voor het zelf krijgen van kamerfibrilleren bij een eerste acuut hartinfarct. Erfelijke betrokkenheid was daarmee aangetoond. Vervolgens vonden zij in een genetische populatiestudie dat primair kamerfibrilleren bij een hartinfarct associeerde met een zogenaamde risicolocus op chromosoom 21. Dit leidde uiteindelijk tot de identificatie van een gen, een nieuwe speler in het veld, dat via complexe mechanismen van invloed bleek op de elektrische geleiding van het hart en het ontstaan van ritmestoornissen tijdens zuurstofgebrek. Dames en heren, als ik over mijn persoonlijke ervaringen spreek tot nu toe, dan begin ik te melden dat mijn wetenschappelijke vorming begon in 1992 met de aanvaarding van een positie als promovendus bij de afdeling cardiologie hier in Maastricht, destijds onder de bezielende leiding van de hooggeleerde Wellens. Ik werd meteen op de proef gesteld. Of ik in het kader van mijn promotieonderzoek 1,5 jaar naar de Verenigde Staten wilde gaan voor het leren van nieuwe onderzoekstechnieken. De hooggeleerde Gorgels en Vos hadden net tevoren gesprekken gevoerd in het Health Sciences Center van de University of Oklahoma en er was een stageplek voor mij geregeld. Dus ik hoefde maar ja te zeggen. Ik moet u bekennen dat ik eerst ben gaan opzoeken thuis waar Oklahoma eigenlijk lag.
En vervolgens heb ik enkele dagen niet geslapen, balancerend tussen ambitie en twijfel over dit verregaande voorstel. Ik ontdekte dat deze Amerikaanse staat om meerdere redenen bekend is. Bijvoorbeeld vanwege de zogenaamde land runs, die plaatsvonden tussen 1889 en 1895. Hierboven ziet u een landkaart van het centrale deel van Oklahoma. De panels rechtsboven en rechtsmidden geven respectievelijk de ligging van de staat in de Verenigde Staten aan. En het centrale gebied in het midden, dat is hetgeen wat in blauw is aangegeven, is wat de landkaart ook vertegenwoordigt. De rode cirkel toont waar nu Oklahoma City ligt. Het gebied daaromheen heette in 1889 die Unassigned Lands. En het lag in het hart van de Indian Territory. Van oorsprong woonden er vele verschillende indianenstammen in die Unassigned Lands. En u ziet hier een aantal foto's van hen. Oude foto's. Op 22 april 1889 was de eerste land run, ook wel land rush genoemd. Mensen van allerlei plumage hadden zich verzameld aan de grenzen van de Unassigned Lands, vanuit 4 windrichtingen, daar waar de grote en de kleine pijlen getekend staan. En zij konden zich op legale wijze een stukje land eigen maken. Waar men die dag aankwam, kon men een nieuw leven beginnen. Hierna volgt een originele foto van de Oklahoma Sooners, zoals de avonturiers van de Land Rush later werden genoemd. Het zal duidelijk zijn dat de oorspronkelijke Indianen, ofwel de Native Americans, niet zaten te wachten op deze indringers. De plaats in de prairie, die begon als een onbeduidend gehucht, werd in 100 jaar tijd een middelgrote Amerikaanse stad, Oklahoma City, met ruim 600.000 inwoners op dit moment. Bij mijn eigen aankomst in Oklahoma in 1993 dacht ik vaak aan de pioniersgeest van de Sooners, aan het onrecht dat de Indianen was aangedaan en aan de ontwikkeling, de enorme ontwikkeling die stad en staat in relatief korte tijd had doorgemaakt. In zekere zin metaforiseren deze beelden de exponentiële veranderingen van maatschappij en technologie in de laatste eeuw, zoals wij die allemaal kennen. Ik voelde mij destijds een pionier die in een vreemde nieuwe omgeving was beland en zijn eerste voetstappen maakte binnen het wetenschapsdomein van de cellulaire cardiologie. Ik heb er veel geleerd over de basale elektrofysiologie van het hart en over de mechanismen van hartritmestoornissen. En in diezelfde periode, dus begin jaren 90, verschenen de eerste publicaties over chromosomale loci en genmutaties die werden gevonden in families waarin mensen van generatie op generatie ernstige ritmestoornissen kregen of zelfs een plotse hartstilstand. Mijn interesse voor de genetische cardiologie was geboren. Het was een voorrecht om in het University of Oklahoma Health Sciences Center, dat is op de foto hieronder de onderste helft, het hele complex wat daar ligt, te mogen samenwerken met diverse grote namen in de cardiale elektrofysiologie. Professor Ralph Lazzara, professor Benjamin Sherlock en mijn directe begeleider Dr. Bela Szabo. En ik raakte daar bevriend met een Europese collega, Dr. Emilio Vanoli uit Milaan. Hij is hier aanwezig. Caro Emilio, your presence here today is an act of true friendship. Thank you for this and for the many heartfelt moments behind us. Na mijn retour naar Europa in december 1994 volgden nieuwe buitenlandse stages. Nu iets dichter bij huis, aan de Katholieke Universiteit Leuven in België. Professor Edward Carmeliet en professor Karin Sipido, ook hier aanwezig, waarvoor heel veel dank, maakten mij wegwijs in de wereld van de cardiale ionkanalen en de cardiale calciumhuishouding. En ik ben hen zeer erkentelijk. Tijdens de jaren die volgden, kon ik in Maastricht het geleerde in de praktijk brengen. Het lukte om een goed draaiend laboratorium voor cellulaire elektrofysiologie op te bouwen. Niet in de laatste plaats door de inzet van een toen nog jonge man uit Sittard, Roel Speetjens, die vanaf 1996 de afdeling cardiologie kwam versterken. Wij waren met trots vervuld toen Roel in januari 2015 de jaarlijkse medewerkersprijs van de Universiteit Maastricht in ontvangst mocht nemen.
Eind jaren 90 combineerde ik de afronding van mijn medische studie in 1997 met die van mijn promotieonderzoek. En op 2 juli 1999 stond ik op dezezelfde plek voor de verdediging van mijn proefschrift. Het doet mij veel deugd dat mijn promotor en co-promotoris van weleer, de hooggeleerden Wellens, Vos en Sipido hier vandaag aanwezig zijn. Vanaf eind 1999 ging ik mij specialiseren als cardioloog. Van mijn cardiologieopleiders Krijns en Cherie heb ik veel geleerd in die jaren. Bovendien bevorderden ze mij in 2008 tot staflid binnen onze afdeling. Samen met vele anderen steunden zij mijn doorgroei tot hoogleraar. Op een dag als vandaag is het interessant om met je kinderen te praten. Voor hen blijven enkele zaken toch onduidelijk. Wat kun je nu eigenlijk nog bereiken, papa? Nu je professor bent geworden is alles toch klaar? Maar je bent pas 47. Ik probeer dan uit te leggen dat er nog heel veel werk verzet moet worden. Immers dat als er iets duidelijk is geworden in de periode vanaf 2000, dus sinds ik klinische werkzaamheden en postdoctoraal onderzoek combineer, is het wel dat de uitdagingen in de cardiologie nog steeds heel groot zijn. Ondanks indrukwekkende progressie in de afgelopen decennia. Dat verbeterde mechanistische inzichten essentieel zijn voor verdere vooruitgang. Financiële investeringen voor mechanistische en translationele studies naast klinisch fundamentele studies hard nodig blijven. Dat er geen 2 patiënten hetzelfde zijn en het belang van gepersonaliseerde zorg groot is en met de dag groter wordt. En dat de cardiologie en de genetica aan elkaar nog veel te vertellen hebben. Als we naar de toekomst kijken, dan is een representatief voorbeeld van wat de komende jaren gaat brengen ons onderzoeksproject de Wormstudie. Dit heeft in de afgelopen jaren regelmatig aandacht gekregen in de regionale en nationale media. De studie is genoemd naar de rivier de Worm op de grens van Zuid-Limburg en Duitsland en handelt over een zogenaamde founderpopulatie met een ziekteveroorzakende genfout in de elektrische natriumkanalen van het hart. Plotse hartdood komt daarbij relatief vaak voor en er zijn individuen bij wie kamerfibrilleren is vastgelegd. De eerste drager van deze genfout, de founder, de stichter, heeft naar alle waarschijnlijkheid op de oevers van de Worm geleefd in een tijd voor 1600. Deze founderpopulatie is uitermate geschikt voor verder onderzoek naar andere betrokken genvarianten, de medeplichtigen. Dus dat zijn genvarianten die anders zijn dan de ziekteveroorzakende fout. En wij vermoeden dat de ernst en de verscheidenheid van gevonden hartafwijkingen bepaald worden door deze medeplichtigen. Op de volgende afbeelding wordt die verscheidenheid door verschillende kleurcombinaties, rood, geel, blauw, weergegeven. En dat zijn dus verschillende hartkenmerken die bij individuen samenkomen. Stamboomdeskundige, de heer Funs Patelski, ook hier aanwezig, heeft met aanstekelijk enthousiasme bovenstaande figuur samengesteld, waarbij alle ons bekende personen inmiddels onder 2 voorouderlijke koppels zijn te scharen, gelabeld A en B, bovenaan de stamboom en rood omcirkeld. Deze koppels leefden dus 16 generaties geleden. In de wetenschappelijke zoektocht naar genetische medeplichtigen zijn de grote voordelen van dit soort familiecohorten dat er geen genetische heterogeniteit is zoals in de algemene bevolking. De meeste personen vergelijkbare invloeden hadden en hebben gehad van de omgeving en vanwege het bloedverwantschap er sprake is van de verrijking van zeldzame en minder zeldzame genvarianten. In het kader van haar promotieonderzoek heeft collega Rachel ter Bekke de cardiale kenmerken van dragers en niet-dragers van de ziekteveroorzakende fout minutieus in kaart gebracht, waarna zogenaamde variance component analysis en genetisch koppelingonderzoek plaatsvonden. De indrukwekkende resultaten die dat heeft opgeleverd, waren voor de Amerikaanse Heart Rhythm Society reden om Rachel uit te nodigen voor de finale van de jonge onderzoekersprijscompetitie van die society. Een geweldige prestatie. In het kader van het promotieonderzoek van collega Christina Altrocchi werden de functionele consequenties van de mutaties in de wormpopulatie nu ook op celniveau onderzocht. Spoedig zal dit ook gebeuren in stamcellen. Professor Stoll zal hierna onder andere ingaan op de complexe genetische studies binnen het wormproject die in haar
team plaatsvinden. De overige lopende onderzoek van ons team kaderen binnen de thema's macromoleculaire complexiteit en intracellulaire signaleringspaden van ionkanaalfunctie en de systeembiologische benaderingen waarmee genetische, basaalmoleculaire en functionele determinanten van aritmie-syndromen geïntegreerd worden met de kliniek. De postdoctorale studie van Dr. Cristina Moreno-Vadillo en de promotieonderzoeken van Matthijs Kluitmans, Michael Klerks, Henk van der Linden en Pieter Koopman vallen onder deze noemers. Het doet mij verder groot genoegen u te kunnen melden dat vanaf 1 oktober aanstaande professor Antonio Zaze uit Milaan onze gelederen komt versterken voor de duur van 1 jaar in het kader van een Hein J.J. Wellens Visiting Professorship aan deze universiteit. Caro Antonio, we look forward to have you working with us, knowing we will learn a lot from you. Dames en heren, ter afsluiting voordat ik aan het dankwoord begin. Hoewel binnen de cardiologie in de afgelopen decennia grote vorderingen zijn gemaakt, zijn wij nog maar zelden in staat cardiologische afwijkingen curatief te behandelen. De meeste van onze behandelingen zijn palliatief. We kunnen klachten verminderen, patiënten langer laten leven, maar niet echt genezen. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld de ablatie van een accessoire verbinding in het hart bij cirkeltachycardie. Wij zoeken daarom naar oplossingen om cardiovasculaire afwijkingen te voorkomen. En dat doen we door de mechanismen van ziekte in een vroeg stadium te identificeren. De belofte van de genetica is om daarin een cruciale rol te spelen, waarbij de betekenis van externe factoren natuurlijk ook onderkend wordt. Hoewel onze huidige acties nog veel lijken op die van een duiker in het poolwater, die de omvang, samenstelling en gevaren van de onderkant van de ijsberg probeert vast te stellen, is het slechts een kwestie van tijd voordat wij de ijsbasis, in individuele patiënten kunnen doen slinken. Wellicht is dat niet goed voor de zeespiegel, maar voor de patiënten en hun familieleden zal het zeker belangrijke verbeteringen opleveren in de preventie en de behandeling van ernstige hartproblemen, waaronder plotse hartstilstand. Dan kom ik nu aan het dankwoord. De aftiteling van een oratie als deze begint meestal met de opmerking dat het onmogelijk is om alle mensen te bedanken die hebben bijgedragen aan de instelling en invulling van deze leerstoel. En dat geldt zeker ook nu. Ik doe een poging. Veel dank aan het bestuur van deze alma mater voor de instelling van mijn leerstoel. Evenzo dank aan de bestuurders van de faculteit Health, Medicine en Life Sciences, in het bijzonder de hooggeleerden Scherrebier en de Vries. En van Karem in het bijzonder de hooggeleerde Oenger. Tevens dank aan de Stichting Wetenschapsbeoefening. Mijn waardering voor het bestuur van het Maastricht UMC+, in het bijzonder de hooggeleerde Van Dieje Visser, en van het Hart- en Vaatcentrum, in het bijzonder de hooggeleerden Jacobs en Krijns. Ik dank de vele organisaties die ons onderzoek financieel gesteund hebben, in het bijzonder de Health Foundation Limburg, de Stichting Hein Wellens Fonds, de Nederlandse Hartstichting, Cardiovasculair Onderzoek Nederland en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, /ZonMW. Een bijzonder woord van dank voor alle stafcollega's, artsassistenten en onderzoekers binnen de afdeling cardiologie, voor de collega's van de cardiothoracale chirurgie, de intensive care en andere stafafdelingen, voor de collega's op de verpleegafdelingen, in het bijzonder B3, C3 en D4, voor alle collega's van de hartfunctie, invasief en non-invasief, voor onze medewerkers op de polykliniek van het Hart- en Vaatcentrum, de back-office, onze RVE en de polykliniek klinische genetica. Speciale dank voor ons stafsecretariaat cardiologie, in het bijzonder mijn secretaresse Nadine Hofman. Een blijk van waardering voor mijn companen binnen de cardiogenetica, ik heb hen eerder genoemd. Ik dank heel hartelijk alle collega's van het laboratorium experimentele cardiologie en de stafmedewerkers van KAREM. Speciale waardering wil ik uitspreken voor de onderzoekers binnen mijn team, als ook eerder genoemd, en de technische staf, met name Sandrine Seijen, Monique de Jong en Roel Speetjens. Degenen die mij goed kennen, weten hoezeer ik aan familie en goede vrienden hecht. Aan alle hier aanwezig heel veel dank dat jullie er zijn. Dank aan de familieleden Volders en de familieleden Willems. Dank aan Frans en Marga ter Bekke, Jade, Ines en Mirte Smit voor alles wat zij voor ons betekenen.
Dank aan de overige familieleden Ter Bekke en Bosmans. Ik dank Ilja Eurlings voor alle goede jaren en voor haar aanwezigheid hier vanmiddag. Ik dank mijn zus Claudia en schoonbroer Georges en hun kinderen, en in het bijzonder mijn petekind Izé. Ik dank mijn ouders voor alles wat ze voor mij gedaan hebben, en dat is onmetelijk veel. Mijn vader, die al heel lang niet meer onder ons is, zou heel trots geweest zijn vandaag. Mijn moeder hier aanwezig, even trots, zeker erbij, en haar partner de heer Simons wil ik heel veel dank toezeggen. Ik dank mijn partner Rachel voor al onze mooie momenten samen en de rust die we bij elkaar vinden. Voor haar altijd aanwezige betrokkenheid. En ik dank Samuel, Merle en Julian Volders, onze kinderen. Voor wie jullie zijn, lief, loyaal en speciaal. Vanwege jullie is het allemaal dit waard. Ik heb gezegd. Vielen Dank, Professor Volders. Ik zal u aan het eind van deze plechtigheid samen met professor Stoll toespreken. And I would like now to introduce the second speaker of this afternoon, Professor Monika Stoll, who will be appointed as extraordinary professor of genetic epidemiology and statistical genetics at the Faculty of Health Medicine and Life Sciences. And going on with the theme on this picture behind me, the title of this talk is The Tip of the Iceberg. Professor Stoll. Thank you very much. Dear highly esteemed Pro-Rector Professor Paul, highly esteemed Dean Professor Scherpier, dear Professors Unger, Hacking, de Vries, dear colleagues, professors from Maastricht and other universities, dear colleagues, dear friends, I'm very excited to be here, and I'm very honored to become a member of this Faculty of Health and Life Sciences. And dear Paul, thank you for sharing this event with me. Paul already introduced the theme with the icebergs. Me being a genetic epidemiologist, I always look a little deeper. Sometimes we're scratching the surface, sometimes we're looking a little deeper, and I figured since he was going under icebergs, I might be talking about the tip of the iceberg, or the iceberg, which is in the water, and usually you only see 10% of the iceberg, and 90% of the iceberg is hidden in the sea. And that's pretty much what we encounter in complex genetics. Because despite the Human Genome Project and having the sequence available for 15 years now, we've only discovered 10% of the genetic variants contributing to heart failure, or long QT syndrome, or hypertension, or any of those diseases that we feel are so important because of their socioeconomic impact and societal impact. So there's been a lot going on, and we have had unprecedented opportunities, like in the technology, like having microarrays, and now we have next generation sequencing, and what you see here on top of the slide, that's actually a linkage plot. And what it shows you is the human genome and a linkage study. It could be a linkage study performed in the WARM study by Paul. You see the chromosomes 1 to 23, because that's what we have in double copies. And then you see those spikes. Don't they look like icebergs? Actually, there's even a red line going along. The red line is the significance threshold that we consider is absolutely necessary to consider a gene to be relevant in a disease. And that's the first problem we're having with that genetic variance that we're always looking for. Because in principle, we're testing so many tests. So I'm a statistician. So we have to correct for multiple testing, which means if we test 500,000 genes, we have to divide our p-value by 500,000, and we lose most of the information in the sea or in the dark dust. So what we only consider of being relevant is the tip of the iceberg, the 10% we can actually prove
that this is a gene that might be important for a disease. But it goes even further. So we have this hidden genetic variance. We know about 10%, maybe 20% for other diseases like Crohn's disease. But for what we're interested in Karim, it's about 10 to 15%. For coronary artery disease, we have 47 loci, and they only explain 12% of the genetic variance attributing to the gene, to the disease. So we find 47 genes, and those 47 genes may actually interact. And what you see here is the universe of interactions that is possible of genes which may or may not interact with each other or might be depending on each other. And there's problem 2. You already have 500,000 points you have to correct for, and then you just think about 47 times 500,000 and then multiple combinations. We will never find a gene-gene interaction. Because even if we genotype and sequence the entire world, we won't have the statistical power to do so. The second problem we're having is we don't have the mathematical methods. Because we're always trying to explain a complex system with a linear model. And unfortunately, that has been so like in the last 20 years. And the last problem is we're considering DNA as a static, one-dimensional structure which consists of 4 bases. And that is so untrue, because our DNA isn't static. It's wound up first in a helix, and then it's methylated and acetylated to control for gene expression. Then it's wound up on nucleosomes, it's acetylated again, and then it's packed into a chromosome so it can fit in a nucleus. So we've been doing like, okay, we know all the genetic variants in the genome, and we can explain anything with it. At least that's what the Frankfurter Allgemeine said when the human genome was published. The book of life has been deciphered. Well, I've been in the business for 20 years, and I have come to learn that we're far from there. We've learned a lot, but actually we're still digging. And that's exactly what I'm going to try to do with all my colleagues here in Maastricht. This is a wonderful crowd of people. I'm so excited that I can work with you. And what I want to do is, in the next 20 minutes or so, outline some of the projects that we've already started. But before I can do that, I have to go a little bit back to the past so you can understand what we're trying to do in the next 4 or 5 years. Okay, so the topic I've chosen for today is heart failure. Why heart failure? Because Maastricht is one of the centers where heart failure is at the center of study, and a lot of my colleagues are very interested in heart failure and comorbidities such as atrial fibrillation or ventricular fibrillation. So this has been great. Everything started with the German government selling the licenses for the cell phones. And at that time, maybe they were smarter because they used the money and founded the National Genome Research Network. And actually, the first year of funding, or the first 4 years of funding, was under the auspice of Martin Paul at that time in Berlin, and Thomas Unger and Rainer Kreutz, who's a friend and colleague of mine. And we were looking at the genetics of heart failure, but also at hypertension, like Paul outlined. And fortunately, they extended the program, and it extended it, and we got funding for 12 years in total. And I was the responsible genetic epidemiologist handling the studies. So as I said, we had an immense development of genetic technology. So it started in 2001, we only could look at candidate genes. There were only the technology, we could genotype some candidate genes, look at it, test it, fine. And then we had a revolution which started in 2006, where 2 companies produced large microchips where you could assay the entire genome, and that is when the GWAS era started. And since 2010, we are in the era of next generation sequencing, and now we're just starting at it because only now people start to see the power of combining these technologies with deep phenotyping
by the clinicians. And actually the transcriptome, what happens with the DNA or the genes which are coming off this DNA. So my group is part of a consortium, and genetics you can only do in an international fashion. So I'm very much used to international work, and I enjoy that a lot. So this slide may be a shock to you. It was actually a shock to me. That is the result of a study we did in the National Genome Research Network. It was published in 2008, and it was a very simple candidate gene study. Because what we did was we typed 3 genotypes in a gene called CD14. And CD14 is an inflammatory marker, and it's been well known that inflammation is also bad for the heart. So that was the hypothesis behind it. Well, what we didn't expect is that we found more than one gene by only typing 3 markers. But we found what we call in genetics a linkage disequilibrium plot. And this one was 600 kilobases long and contained 16 genes. So it was not one gene, it was 16 genes who could potentially be the causative gene for those people having heart failure. And if you're a geneticist, you think you're screwed. Because as a geneticist, you can't prove it. You can't prove it because any gene, by the statistical mean, is as equally important as the other one, no matter what. So what you need to do is, you need to go to someone who can do functional studies, and that's what we did. So we looked up the genome, and there were 8 genes which were homologous, who could be looked at in mice, in rats, or because it was cheaper, and we had the facility and Wolfgang Rottbauer, at that time still in Heidelberg, who could make zebrafish knockdowns within a week. So we wanted to find out the gene which is underlying heart failure. Well, we found one, and we were very happy. And then the week later, he called me, oh, we have another one. And 3 weeks later, oh, we have another one. So unfortunately, there was not one gene in this block responsible. There were 3, at least 3. So we still didn't have it. So I was sitting in a room with a friend of mine in Princeton, Nathan Siemers, and I was like, I don't know what to do with this result, and I don't know where to go with it. And he's like, if I were Eric Lander, who was the head of the Human Genome Project, I would probably look at the evolutionary path of it. It's like, okay, let's do that. So we did that. So what you see here is actually the genome of this locus going down from zebrafish through the frog, chicken, and then you go to the mammals like dog, mice, and so on. And then you see those genes. Some of them are yellow, some of them are red. And each time you see a block, that's when the genes are moving together in what we call the linkage disequilibrium block. And what you can see is during evolution, the genes are still separate in zebrafish. And while the evolution was going on, they were put together, they were moving into one linkage block, and while they were moving in that linkage block, they were started to be co-expressed. And in 2008, we had no idea what that means. But it was when I said, okay, I declare victory, I at least have a hotspot in the genome, and it has 3 genes, and they're all responsible for heart failure. Don't know how they do it. I want to highlight one of them, which is called SRA1, which was at that time steroid receptor analog 1. And I'll come back to that a little later. And then the time moved on, and we went into the beautiful age of GWAS. And we got also funding from the German government for that. And what you see here is what we call a Manhattan plot. That's pretty much like the iceberg I showed you in the first slide, just not as pretty as the picture before. But what you can see is, again, a block of linkage disequilibrium, and again, we didn't find one gene, but we found a region of extended linkage disequilibrium, which harbored a couple of genes, and one of them was HCG22. And then some time went on, I was busy, I was interviewing in Maastricht, and
And Norbert Hübner from the Max Delbrück Center in Berlin called me and said, Monica, can I have your GWAS data? We have a very exciting experiment going on. We just got the biopsies of approximately 100 DCM patients and an equivalent number of controls, and we would like to link the expression patterns from the diseased hearts to the genetic backbone of those people and do what we call an expression QTL study. So to see whether that's an extension of the previous observation we had in 2008. We have more of those blocks which are under coordinated gene expression. So didn't hear from him for 1.5 years. I'm like, okay. And then 2 weeks ago, he sent me this block. And that's what we call a hierarchical clustering. And you can see, in fact, there are genes which are also highlighted by GWAS, who are differentially expressed between diseased and normal hearts. But you can even push that a little further, and this is just to give you an idea of what we're trying to do. This looks extremely complicated. It's not. It's just statistics, and we need a lot of computational power. But what you can actually do is now, because we have the data, you can link your genetic information. You have an allele A or B at one gene, and then look, what does this gene, if it comes in this flavor, vanilla, or this flavor, chocolate, how does that change the global expression in the heart and even the splicing? And that's just a very, very short glimpse into it. And what it showed is, in fact, the splicing of the RNAs is even more determined by SNPs in the DNA than is the global gene expression pattern. So, and interestingly, 4 weeks ago to the day, the group from Jonathan Pritchard, who is a very esteemed population geneticist in the US, he used to be in Chicago, is now in Stanford, I think, published a paper in Science. I think this was the best read of the year, where they actually prove for the first time that RNA splicing is the primary link between the genetic variation of our genome and the phenotype of a complex disease. And you can get the most of the power to do this study if you look at the tissue-specific expression patterns, like if you have heart failure, the heart, if you have AF, also heart biopsies, and then link them to the genetic context, and you can suddenly explain 30% of the genetic variants. Very beautiful. If you can get yourself to read a statistical paper for 4 pages, but he explains it really nice. And if I can understand it, everybody can understand it. I always tell Leon. So, and they actually came up with a new hypothesis, how genetics affects complex disease. And it can go through what I outlined in my first slide, the complex nucleosome positioning, histone, methylation, acetylation, but it can also shortcut into predicting how stable or unstable are RNAs or whether they are spliced or not. And in pretty much the furthest right slide is what we call a QQ plot. This is where a genetic epidemiologist tries to find out how much of the variance is still lying out or whether we have population stratification, but that's a different issue. And usually if you have a straight line, then you have everything explained. Once you get a deviation, it shows there's more there to be discovered. And this is what this shows. If you find your EQTLs and your SQTLs, you're very fast at finding your genes, which contribute to your genetic heritability. Okay, back to some easier slides. So, one of the most interesting RNA these days, and I have to pay tribute to Leon for that because we've been discussing link RNAs for 3 years, and I had no idea what link RNAs were before I came here. And a very, very surprising result is, I always look at those Manhattan plots with those statistical stuff. Under every other GWAS peak, where we don't know what the gene is, there used to be what we call a gene desert. Well, they're not deserts. They're harboring link RNAs.
And actually, just if you look at this plot, there are 5 ways how these long non-coding RNAs can work. Can work by sense or antisense. They are bidirectional, intergenic, intronic. And they have various properties which could be useful for the clinics. Most interesting for me, based on my GWAS interest, is ANREL. ANREL is actually a link RNA which lies right under the very first GWAS signal that was found in 2007 for coronary artery disease. They thought at that time it's a channel, but it was actually the link RNA sitting next to it. And then there is HCG22 and SRA1. And actually, Blanche Schrön, who's working in CAREM, has excessively worked on SRA1, and she has already published data that it actually influences heart development. So you have a mechanism behind it. So what drives me these days is, can we establish a map of genetic variation in link RNAs as we did that for the normal genes 10 years ago? And actually, it starts being possible. There's a growing number of bio databases who provide us with various informations. No one has really addressed the issue of link RNA and being link RNAs as an epigenetic layer in complex diseases. But now with the more recent publications, I'm more and more sure that this is something we should get into. So link RNA can itself be regulated by expression, but it can also regulate the expression of downstream RNA, either by binding to it to degrade it, or to guide it to the ribosome. And it changes the function. Link RNAs work by their structure, not by their sequence. That makes it a little difficult for the geneticist, but there are tools coming into our hands where we can try to address that. And we have a lot of information already on sequence variation in some link RNAs. The biggest problem is, as it was with the human genome 20 years ago, the databases change the content every 2 months. I had a paper submitted in December. We got the answer from the editor in February, and he said, can you please check that out, because when we tried it, it didn't work. And it didn't work because they had completely discontinued the old data set and uploaded a new one. So we had to go back to scratch one, and Uli, my friend from Milwaukee with whom I've been doing genetics for 20 years, we've known that in '96 as well, before the human genome was sequenced. So it's always good to have your own database, and that's exactly what we're going to do. And we're doing that in Münster, actually, because I got a grant. And Leon was stupid enough to sign up to be a collaborator to then work up the genes in his models. So what we're going to do is we're going to sequence 96 DCM patients. Those are the ones which were in the GWAS. We already have 96 individuals with coronary artery disease sequenced. And we're now going to mine the genome for link RNA variation. And we're going to verify that in the lab with a new sequencing technology where Annika, who runs my core facility, will have a lot of fun establishing the methodology. And once we're done, we're going to take that back to the population and see whether we can prove that link RNAs are actually contributing to the genetic variants of complex diseases. Most of it is probably bioinformatics. And where's Aaron? I have a postdoc, Aaron. He's a genetic epidemiologist. Can always already look forward to a bunch of data coming your way in 2 years. Another project I'm engaged in, together with Uli Schotten and Harry Kreins, is pretty much doing the same thing for atrial fibrillation. So we were lucky enough to get granted 2 grants, one Horizon 2020, one CEPHON grant, which both address the molecular characterization of AF to tease out the molecular networks and bring those to the clinics, improve algorithms. And our role apparently is to do the sequencing and to do the genetic analysis behind it. So we're going to sequence
200 biopsies from AF patients, and I wouldn't say healthy individuals because they got a biopsy, so they must have something, but they are in sinus rhythm. And we're going to try to do the same, what I've just shown you for DCM, to see whether we can find either a group of genes or splice variants which could be useful as biomarkers or give us targets for treatment. Okay, so, and there is, I'm wrapping up and coming back to the worm study. Paul has been so kind to involve me in this beautiful and very exciting study, although it's a little bit outside my comfort zone because at first glance it looks like a monogenetic disease because he already had this deletion mutation in SCN5. But as he outlined in his talk, there is a substantial heterogeneity in phenotype. I wasn't sure about the heterogeneity in the genotype, but I said, okay, this is very interesting. You know, you rarely get your hands on a pedigree of that size, 3,000 people registered, DNA for more than 100 from the last 3 generations, and the minute phenotyping that Paul and his group does. And so I'm like, okay, I'm game. We'll have to learn. And I've learned a lot. And this is very exciting. So Paul already outlined that the first thing we did is to look whether we have an additional genes, whether SCN5 actually explains that disease or not. And Aaron did a lot of these analyses together with Rachel, and we could find some additional variants for some of the clinical phenotypes. And this makes it now possible for us to actually screen the genome with a genome-wide linkage study and the exomes for variants, and we actually did that already. The analyses are underway. And half a year when we decided or discussed that, where do we want to go, and we were discussing exome sequencing, well, apparently I've changed my mind. I have not talked about exome sequencing today because I think we should rather sequence the transcriptome than the exomes, but pending. I think one of the most interesting findings, very recent findings in this study, is we only looked at SCN5 and its neighboring genes. I showed you this block for DCM where we have 8 genes, and they always travel together, and you don't know which is the one. Exactly what happens here, but only in the worm pedigree, because they're related, and they're sort of stuck in their little homogeneous region, and they don't try to move out and mingle with other people. And what happens when you have this carriership, you have a mutation striking your genome, you have linkage disequilibrium reaching out and hitchhiking other variants living in the neighborhood. And that's what happened. And I was very, very surprised last week when we looked at the data to see that the carriers of the Delphi mutation have 6 additional other mutations in the neighboring genes. And if you have the Delphi gene, you also have 6 additional other mutations, 3 of them in the neighboring SCN10, which has been shown by Connie Betzina to be associated with a very similar phenotype, and SCN11, which is a brother, and probably also related in function. So that was a stunning surprise. What was even more surprising is, and I'm just picking it up, if you look in the healthy spouses or the general Dutch population, those genes are not traveling together. They're still sitting in the genome, they're still living next to each other, but like a good old German, they have a fence in between. So they are co-segregating independently. And actually, when you look at that using the genomes of the Netherlands, we have 768 possible combinations that any one of us could have here, because we're not carrier of the Delphi mutation. And just this variability in the combinations of these different types of mutations that a spouse could contribute without knowing that she or he is carrying a mutation could explain a lot of the phenotypic variability we're seeing. So this is going to be a lot of fun in the next weeks, actually, I think. Which brings me to my last slide.
if you think of the worm study, and you've seen the pedigree, which is very close, and then you see Holland. So Holland was very smart, because they funded the Genomes of the Netherlands program. So there were a couple of geneticists, highly esteemed colleagues of mine, who were given money to actually develop a map of the Dutch genome. Because Holland, although it's a very small country compared to Germany, is very diverse. And people from Northern Holland and people from Maastricht even look different at times, the height and so on. So they were actually given money to look at that. And so you have your map there, and then what you see in the two plots next to it is a principal component analysis. And what a principal component analysis does, it just makes comparisons and looks for similarities. And if it finds similarities, it groups it. And if you look closely at those principal components, you see they match like a modern art to the Dutch landscape and the provinces. And this shows you how different even people in very small regional areas are in their genomes. So you can sequence an individual from Holland and you can say he's coming from Rotterdam, or something like that. Rotterdam maybe not, but if you sequence a Maastrichter, very likely there. So what interests me, and I was very lucky, Paul and I, we went up to Groningen and had a very interesting discussion with Martin Hofger and Siska Weiminger, and we've joined forces, and Siska has allowed us to use the genetic data from the GoNL study. So we're diving now into this one question, and that's more a population genetics aspect rather than the cardiology aspect that Paul is interested in. How can a mutation, or actually 7 mutations, who predispose to sudden cardiac death and ventricular dysfunction, survive? Because we learn evolution, survival of the fittest. This mutation should have been eradicated, and we don't know why. And this is what I want to look at as part of my fun in the story. I have to admit I don't know how to do it, and I will have to wrap my head around it. But this is what I want to find out in the next 4 years while I'm here. And having this said, I just would like to conclude. So probably you think, okay, 25 minutes of statistics. I want to jump off that tip of the iceberg like that penguin. And so, since I'm the last person standing between you and the drinks, I would like to wrap up. I think complex genetics has come a long way. We're still confused, but on a much higher level. And with GWAS and NGS data coming along, the next crucial step is the functional workup. And this is why I'm so happy, so that's me, that you are welcoming me in this faculty who has a very great track record in functional workup, and where I can produce more entropy. And Annika will get a break. And I hope I'm having fun. We'll have a lot of fun in the quest to solve these problems. And with that, I would like to do some acknowledgements. First of all, thank you for appointing me in Maastricht. And then there are 3 people. Sabine Bernotat-Danilowski, I don't know where she is. Sabine. Thank you, Sabine. Sabine was my mentor as a master's student at the Max Planck Institute for Experimental Cardiology. And she took me. And you're my role model. You're my role model as a female scientist, and you taught me to love the detail and to pursue your ideas. So I'm very glad I got my first training with you, and I'm happy you're here. Thomas and Martin. Sabine actually fixed the job with Thomas in Heidelberg. Thomas, my mentor, PhD advisor, who allowed me to go my own way, even if it was not mainstream, and who opened the science world to me, and a little bit of classical music.
And Martin, actually, who sent me to the US, to his good friend Howard Jacob, who's the man next to Martin's picture. And what nobody expected, that I would fall in love with genetics and never come back to the AT2 receptor. Very much to the distress of my mentor, who still thinks that I'm wasting my intelligence on doing hypothesis research. The person next to Howard, Alan Cowley, is an esteemed physiologist who always tells me, Monica, don't, genetics is fun, don't forget the physiology and the function. And I think we all agree that he's right. Rainer and Uli, my long friends since more than 20 years, both geneticists, who are my colleagues, but also almost like family to me. So thanks for being here. Brigitte, Annika. I could not do this if you would not run the job in Münster. So Brigitte runs my office and my professional life, and Annika runs the genomics core facility. And they're both doing great work, and while I'm here playing around with you. Paul, Leon, Uli, Tilman, thanks for being great collaborators, cooperation partners, and friends. You've been so friendly in welcoming me, and I think we have so much more fun ahead. Ilya, for giving me a home in my flex office at Max Bio. And finally, if you don't believe in genetics by now, this is the proof. My family is small, but the genes run strong. Thanks, Ollie. Thanks, Charles. Thanks, Mama. Frauke, who will be soon a member. And with that, ich habe fertig? Nein, I'm done. Thank you. Thank you very much, Professor Stoll. And first of all, I would like to congratulate both of you for giving this lecture today, because with this formal act, you are formally part of our university, part of the faculty. And although not everybody in this room, maybe 2 or 3 people who are not geneticists, that we all understood that the great things are coming from this. Monica, my first advice to you is, if you compare the size of the Netherlands to Germany, you don't say small, you say compact. Okay? Secondly, I think these inaugurations by you, Paul and Monica, shows what we could do very well in Maastricht, is by combining people who have been really grown up in this institution, who have taken on, like you, Paul, the philosophy, the spirit of Maastricht in cardiology, in the cardiovascular center. And although you have been traveling to Oklahoma City, you always were here in Maastricht and environment, and you've really been grown through the organization. And this is really I wouldn't say the tip of the iceberg, but really a step towards the professorship, where you really finally can continue to make your own impact in this environment and also beyond, in the international arena. And secondly, I think the combination of this, I would say, made in Maastricht phenomenon, the good young people that we bring up and they stay with us and make careers. It's always good to have a mix of people from the outside, like Monica, and combine expertise, philosophies, backgrounds, find a common theme like you have done. And I think this is really the spirit that we have here, and that we continue to grow. And while we, as a young university, you are both becoming a professor in the 40th year of our existence. Let's not forget that this university has been founded just in 1976, that it has risen through the ranks of us, particularly through the spirit of combining people who are really coming from our own environment with new, fresh blood from outside, and then they come together and they do great things. And I can tell you that we, in the context of writing our strategic program, the interdisciplinary, the multidisciplinary of this university has been an asset that is recognized also in the Netherlands and beyond, and we continue to do so. So you're really fitting in very well. And I think
looking at the amount of data that you already presented, that we are confident that you're not getting bored, that you will continue to co-produce great data and continue to put our cardiovascular center, the school Karim, the Maastricht UMC and University of Maastricht in the spotlight. So we're looking forward to that. And finally, I think I would like to, before I close this session, invite everybody to the reception. Jonas' reception will be in the courtyard, the so-called REFTA. I would like the audience to not do this in a fashion of the Oklahoma land run, but wait till the professors and the family of Monika Stoll and Prof. Volders are leading the way with the professors to outside. And with this, I would close this academic ceremony.